Hello everyone. Welcome to the another session on pattern programs. Continue to the last video. So this video is also the programming part, and even other videos also I wanted to post on only on programs, programming knowledge, how to execute C programs, how to write the logic, because most of the students are asking me how to write a logic of a program. Okay, to improve this I'm writing some programs. Okay, right. Now let's see this program, pattern program, alphabet pattern program. This program is alphabet pattern program. Look at this. So this is my pattern. I wanted to print this pattern. So when you wanted to print any pattern, first of all, put this pattern into a matrix, rows and columns. Identify this, how many rows it is having, how many columns it is having. Okay. Now look at this. How many rows it is having? 5 rows. And it is having 5 columns. 5 rows and 5 columns. So here the first row, I value is 1. First row. And j value is 1, which is your columns. Now I is rows, which is this. 1. Now look at this. I is first row. How many values I is having? This is my first row. So in the first row I have 5 values. Now look at this. I is equal to 1. How many values of j? 5. And when I is equal to 2, ante second row. Second row lo j any values? 4. So j is 4. I is equal to 3. J any values? 3. I is equal to 4. J is 2. And I is equal to 5. J is 1. What do you mean by this? When I is equal to 1, j is 5. అంటే ఫస్ట్ రోలో j అనేది 5 వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయాలి. I is equal to 2 అంటే సెకండ్ రోలో j అనేది 4 వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయాలి. I is equal to 3, j is equal to 3 అంటే రో నెంబర్ 3 వాల్యూస్ ఉండాలి. I is equal to 4, j is equal to 2 అంటే ఫోర్త్ రోలో 2 వాల్యూస్ ఉండాలి. అదే కదా ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్ అంతే ఉంది. చూడండి ఒకసారి మ్యాట్రిక్ ఎలా ఉంది. You have 5 rows and 5 columns. First row is having 5 values. Second row is having 4 values. Third row is having 3 values. Fourth row is having 2 values. Fifth row is having single value. Right? సో దీని లాజిక్ ఎలా రాసుకుంటామంటే మనం ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఐ వాల్యూస్ని 1 2 3 4 5 కాకుండా 5 4 3 2 1 అని రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. ఫస్ట్ ఐ వాల్యూ 5 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లాజిక్కి అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 ఉన్న లాజిక్కి మీనింగ్ ఏంటండి? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 1. ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్, అంతేనా? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఫస్ట్ రో నుంచి లాస్ట్ రోకి లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను దీన్ని? ఐ వాంటెడ్ టు మోడిఫై దస్ వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 5 and it ends to 1 and I value will be minus minus. Right. ఈ లూప్ని ఇక్కడ మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. I is equal to 5. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 4. నెక్స్ట్ 3. నెక్స్ట్ 2. నెక్స్ట్ 1. రైట్. ఇప్పుడు ఒకసారి లాజిక్ చూడండి. I is equal to 5. అప్పుడు J is equal to ఏమవుతుందండి? I అనేది 5 అంటే I is equal to 5. J ఎంత? 5. Look at this. My row number is 5. My j value should be 5. My row number is 4. My j value should be 4. My row number is 3. J value should be 3. My row number is 2. J value should be 2. My row number is 1 and the j is 1. Okay. This is my logic. Now look at your program. This is my logic. For
I is equal to 5, I greater equal to 1, I minus minus. Means index will be starts with 5. Index will starts with 5. Index will start with 5. ఓకే, అంటే స్టార్ట్ అవ్వడమే 5 నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది. సో I is equal to 5 ఉంటుంది. I greater equal to 1. సో 1 ఏంటి లీస్ట్, 5 ఏంటి మోస్ట్, 5 గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు 1. కండిషన్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం ఇందాక చెప్పాం కదా, లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. సో ఇది మన ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనము కిందికి వస్తాము. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఫర్ లూప్ కదా, ఇది మళ్ళీ దీంట్లో ఇనిషియలైజేషన్, మళ్ళీ కండిషన్, మళ్ళీ కిందికి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు I is equal to 5, కండిషన్ ట్రూ. ఇప్పుడు మళ్ళీ జేలోకి వెళ్తాము. జే ఎంత 1, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. I వాల్యూ ఎంత 5. I is 5 ఫ్రమ్ ది అబోవ్ స్టేట్మెంట్. J is 1, కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అయితే కిందికి వస్తాం. ఇప్పుడు J వాల్యూ ఎంత 1. 1 ప్లస్ 64 అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం. ఎక్కడికి? ఇక్కడికి వెళ్తాం. ఇప్పుడు J ప్లస్ ప్లస్ ఎంత? J వాల్యూ 2 అవుతుంది. J వాల్యూ విల్ బి 2. అండ్ ఫస్ట్ రో విల్ ప్రింట్ A, B, C, D, E until condition fails. I value is 5. When J becomes 6, condition will fail and will go to the next line. Now this time I value will be 4. 5 ఉన్నది కదా, మైనస్ మైనస్ అంటే 4 అవుతుంది. సో 4 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? I is equal to 4. I అంటే 4 గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు 1. కండిషన్ ట్రూ. విల్ కమ్ టు దిస్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. విల్ కమ్ టు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. Inner for loop J is equal to 1 and 1 less than or equal to 4. Condition true will come to here. So again next statement, what will print? Will print A, will print B, will print C, will print D. Up to 4. Up to 4 will print. Next line up to 3 will print. Next line up to 2 will print. And the next line only 1 will print. Now look at the program, the complete program. Look at once. This is the complete program. Here we have taken the rows. We have taken dynamic value. In the logic I have taken 5 static value. So ఇలా ఇచ్చినప్పుడు వాల్యూ అనేది మళ్ళీ మనము మార్చలేము కదా. కాబట్టి మనము because of that what we wanted to change the value at runtime, I have given here rows. So instead of this 5, you can take 5, you can take, or you can take 10, or you can take 30, or whatever you can take. It will print all the characters as our output is in character format. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఏమని అంటే 26 ఆల్ఫాబెట్సే కదా, మరి 30 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, 30 ఇచ్చినప్పుడు కూడా క్యారెక్టర్సే ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, 30 ఇచ్చినప్పుడు క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఏ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి అనేది మీరు అవుట్పుట్లో చూడొచ్చు. యాజ్ కీ ఇస్ గివెన్ ఈక్వలెంట్ number to the characters. So you can notice that what characters it is displaying when the input lines goes out of 26. So this is the logic of your program. Okay, thank you all.